Vanakam Makale, welcome back to the dark mode, light mode web login page creation. So last video நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா React Bootstrap அதுக்கப்புறமா styled component வச்சு நம்ம இந்த Adobe XDல create பண்ண டிசைனை நம்ம அதை லைவாக கன்வெர்ட் பண்ணோம். ஸோ we had our basic boilerplate codes, அதாவது நம்ம dark mode toggle இருந்துச்சு and we have put our basic needs, that is our text field for the login and our buttons for alternate login. So நம்மளுக்கு தேவையான டிசைன் தேவையான எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் we have brought it here. So let's get this design and will match full line alone will match close to at least 90%. I am planning to do it fully, but in case if I leave anything, you people take it up as a challenge and நீங்க பண்ணுங்க. If you have any problem or any debugs, kindly reach me. So let's get started. First வந்து நம்ம நேபர்லேருந்து as usual ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நேபார், ஸோ நேபார் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம நேபாருக்கு ஹைட்டு மாற்றிக்கலாம். ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் பூட்ஸ்ட்ராப் யூஸ் பண்ணியிருந்தப்போ ஐ கெப்ட் ஆன் யூஸிங் ஐடிஸ். ஸோ இந்த ஐடிஸ் எதுக்குன்னா லாட் ஆஃப் பூட்ஸ்ட்ராப் கிளாஸஸ் இருந்துச்சு, அதை நம்ம ஓவர் ரைட் பண்ண வேணான்ற காரணத்தினால ஐ ஜஸ்ட் பிகாஸ் நம்ம என்ன ஓவர் ரைட் பண்ணாலும் இட் மைட் அஃபெக்ட் பூட்ஸ்ட்ராப்போட வேரியபிள் கிளாஸஸ் இல்லை அதோட ஒரிஜினல் கிளாஸஸ் ஓவர் ரைட் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் ஐ கெப்ட் ஆன் ரைட்டிங் ஐடிஸ். அண்ட் ஒன் மோர் ரீசன் ஃபார் ரைட்டிங் ஐடிஸ், லைக் ஐடிஸ் வந்து கிளாஸோட ஒரு அப் அண்ட் டவுனில் இருக்கும். அண்ட் ஃபார் பூட்ஸ்ட்ராப் ஐடி would be ரைட் டார்கெட் பண்ணி நம்ம சிஎஸ்எஸ் ஓவர் ரைட் பண்ணதுக்கு திஸ் would be a perfect element. அதனால நான் ஐடி யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ let's start with the height. இதுக்கு வந்து நம்ம nav bar height 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 கொடுத்துட்டு we'll copy this, we'll go to where is our app.css நம்ம இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஸோ லெட்ஸ் our first id. இதில் வந்து we'll have a padding top of, let's say, let's have 2 rem. Okay, this is enough. Next நம்ம டிசைனை போய் demo. So வந்து okay, so இதுக்கு வந்து let's create we'll add one id called let's say brand color. So in the brand color let's have a side by side view. The brand color let's have font weight as bold. Okay, perfect. The correct neighbor class justify content active. Let's have an id for this. இதை நம்ம ஸ்டைலைஸ் பண்ணோம். So let's create an id. id equals list items அப்படியே காப்பி பண்ணி ஸோ லிஸ்ட் ஐட்டம்க்கு நம்ம லிஸ்ட் ஐட்டம்னா திஸ் ஐட்டம்ஸ்க்கு we have to give padding. ஸோ அது வந்து
padding. Let's give 2 REM. Okay, so this, I think we targeted the wrong one. List items. So that should be initially this. This number. Again, we'll create ID which says list item. The items is the item. Let's keep that list items also, because the paddings look good. The padding on the, I think we got enough space. List item padding. So the list of the padding on the I think list items, just put a, okay, perfect. Look at that, it is not center aligned, so center aligned. It will not take because we have not used perfect bootstrap class. Again, that is one problem. Then we will have this list item. So we have the list item padding top, let's say 10 pixel. 10 pixel கொடுத்து okay, this okay, அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி no, it was supposed to be here and here. It is too big. 3 pixel. Perfect. So நம்ம லோகோ அலைன் பண்ணியாச்சு, நம்ம லிஸ்ட் ஐட்டம் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது நம்ம பட்டன் ஸ்டைல் பண்ணுவோம். ஸோ பட்டனுக்கு வந்து சைன் அப் அப்படின்ற இடத்துல வில் கிரியேட் ஒன் மோர் ஐடி. Let name that as now sign up button, and this is on now bar. The save pani, copy this and idea paste pani. So இதுக்கு வந்து நம்ம டிசைன்ல we have already gradient RGB 251 106 63. அதுக்கப்புறமா sorry, I was checking my email. இது வந்து இந்த கலர், அடுத்த கலர் வந்து 60 56 37. okay, so இதுக்கு வந்து நம்ம background image linear gradient to right. நீங்கள் நார்மலாக 2 ரைட் கொடுக்காம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிங்கன்னா டாப் டு பாட்டம் வந்துடும். அதனால மேக் ஷூர் யூ கிவ் 2 ரைட். அதுக்கப்புறமா இட்ஸ் ஆர்ஜிபியில் நம்மளுக்கு எந்த ஆல்ஃபா இல்லாததுனால வில் ஜஸ்ட் specific the RGB values. Was 251
106 and 63, I will suppose 63 and 63. அதுக்கு அடுத்தது we'll have to specify our one more value, RGB, that is 160, 56, 136. So let's confirm. It is 160, 56, 137. Okay, perfect. நம்ம பட்டன் கலர் வந்துடுச்சு. அதுக்கு அடுத்தது கீழே let's remove that border. So we have, okay, perfect. So logo, categories and button, it is done. Next வந்து நம்ம toggle button. இதை நம்ம color பண்ணோம். I mean according to the design we have to do. I am not sure if I can get this circle on top of button. It is possible, but it will take way more time. Adnala we'll just check if we can do something with the button color. Okay, so this is the button. Again இங்க ஒரு ID specify பண்ணுங்க. ID let's name this as theme toggler. Let's name this as theme toggler button only. Theme toggle button. So இதை copy பண்ணி first thing first, background color. Background color that is 36, 36, 36, 100%. So on the white background, alright. If you ungroup and see, that is RGB light is 36, 36, 36. If it is XR, it is 2444. Okay, let's try both. Okay, perfect. Today border the color today will change the color of the text. That is again, it is white. Or we'll keep with the same color. For now, let that stay white. Prama. Instead of white, let's give a subtle gray color. It is RGB 114/114/114. Yeah. The reason I had kept this color, that should this color lighting, it is effective. So let's have
let's pick the different color. So if we come to RGB, white color I've given 2% opacity. Okay, let's change this color to RGBA. ஏன்னா this color what அதில் என்ன ஃபால்ட் இருந்துச்சுன்னா even on light theme it is showing dark, so it's better we should something closer to something close to the dark colors as well as light version. So 256. ஸோ இது வந்து ஒயிட் கலர். இதை வந்து நான் ஃபுல்லாக என்டர் பண்ணிட்டு ஆல்ஃபா வந்து 0.2% கொடுக்குறேன். அப்போது இட் வில் கிவ் தட். யூ சி dark mode it has a background and light mode it doesn't have. Okay, so I need a border. So border again onto 1 pixel solid, and the border color it should be as this color. We have not specified any border, but we need border. Here it is dark. Should we keep the same or sometime design மாற்றணும்? எல்லாம் ஒயிட்டாக இருந்து இது டார்க் ஆயிடுச்சுன்னா இட் ஒன்ட் லுக் கன்சிஸ்டன்சி இருக்காது. ஸோ லெட்ஸ் சேஞ்ச் திஸ். we'll have border of let's see if 22 4. Okay, this is not taking. Border 1 pixel solid RGB. Okay, RGB. Perfect. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா we on dark background we have a subtle color which is click me, and in white background we just have an overlay which is click me. So this supposed to be dark theme, light theme, and okay, so we'll take care of that in the next, I mean at the end we'll take care. Now we'll come to log into your account. So log into your account. We have a class called text center, and we have our paragraph. So first we'll increase the font size. Then just give me 1 minute. Font size, should it increase or be same? I'm sorry. Okay, let's back to our business. I think font this is enough, and paragraph also that is enough.
next வந்து நம்ம this one should be same, or let's move it. Okay, little confused. அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். அவுட்புட்டை வேஸ்ட் பண்ணி நம்ம இதை பார்த்துக்கலாம். let's move on to the form. ஸோ ஃபார்மில் வந்து நம்ம டார்க் மோடில் இந்த கலர் இருக்கணும், அண்ட் light mode we should have this one. Okay, so this is white with 20 pixel. Okay, let's create a let's create user, this be username. We'll create an ID, name that as background style கொடுத்து background style கொடுத்து background style. So first thing first, we should have the background color. So background color வந்து it is same as our terminal color. Also unexpected token. What is the token? 3. Sorry, I didn't save. So unexpected. Robot 0.4. Perfect. I think we don't need the border change on that. So border will have 1 pixel, solid, will have the same color which we had for this one. So the update copy பண்ணி replace பண்ணு, I mean paste பண்ணுங்க. Make sure. Okay, perfect. அப்புறமா color of the text. Color of the text, where is that? 34. Same இதை காப்பி பண்ணி அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிங்க. Perfect. Okay, border background think 2 enough நினைக்கிறேன். Okay, yeah, this is perfect. அதுக்கு அடுத்தது is it visible on, yeah, இது பார்த்தீங்கன்னா the username is visible on light mode as well as dark mode. So that is what we are trying to achieve. Understand? So background கொடுத்தாச்சு, border கொடுத்தாச்சு, இதுக்கு அடுத்தது color கொடுத்தாச்சு. Now this is too much sticky towards the left. Let's give some padding left the pixel. Okay, so
இதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு. Next, I think in design we have this form little bigger. Let's specify height. Let's give it a 60 pixel. It's very big. How about 55? Okay, 55. So I think we are done with this. Let's paste the same for font control password. So this is done. Now we have to stylize our login button. So this should be login. So login will have same of ideally it should be same like this button CSS what we had, but இதுக்கு வந்து நம்ம height specify பண்ணோம். ஏன்னா இந்த height வேறு இந்த height வேறு. அதுக்கு அடுத்து have to specify padding இருக்கும். Okay, so we'll copy the same ID. வந்து ID equals கொடுத்து அடையை ரிமூவ் பண்ணிட்டு this copy பண்ணி இந்த கீழே will paste and we'll copy paste the same CSS. Perfect. And as I said, இதுக்கு height differ ஆகும். So how much we gave? 55 pixel. 55 pixel height. அதுக்கப்புறம் I think this was perfect. Yeah, this is perfect. Okay, so இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம அந்த ஆர் செக்ஷனுக்கு போகலாம். we still have forget password. forget passwordக்கு ID I'm still not satisfied using a paragraph tag. So forgot password and copy பண்ணி கீழே வந்து paste பண்ணிட்டு, so to make it look similar to our should look similar to our design. So okay, we'll take care later. We'll come to column D to R. So this should I believe float in center. So we'll use the same class, which is class name text center. Brought it in the middle. We'll name it as what should we name? ID text. ரொம்ப யோசிச்சா இருக்கும் ஐடி பேர் கொடுக்கறதுக்கு. ஸோ வந்து மிடில் டெக்ஸ்ட்டுக்கு
middle text, the font is bigger, then font size is bigger, and color. So color is again white with the 20 font. Okay, let's get. I'm sorry, I was referring something else. Arc, it is white with 10% opacity. We can give the same background color in Kutkana also. This is almost similar. Okay, so first we'll keep the font weight. Font weight will keep it bold. Font weight bold. Look at the font size 60 pixels. Look at the font and this font is not matching. Okay, we'll use a Google font. Open source. Use this report 800. Where is 800? Okay. So இதை நம்ம காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் சேஞ்ச் த ஃபாண்ட். நம்ம ஓப்பன் சான்ஸ் பிக் பண்ணியிருக்கேன். Since we are going to use this as an import statement, since this is React, we can link ideally. What is that? You can go to public HTML இங்கே வந்து நீங்கள் லிங்க் பண்ணலாம். But since it is JS, let's do it in JS way. So இதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க. காப்பி பண்ணி come to your app.css, டாப்ல பேஸ்ட் பண்ணி விட்டுருங்க. டாப்ல பேஸ்ட் பண்ணி விட்டு you want this to be used in the body HTML. அது போய் இதை எப்படி காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறேன். So let's see the magic. Ta-da. Font family, if it is reflecting. So Sans. Number, yeah. Sans, Source Sans Pro. But our font is also reflecting. So font change பண்ணிட்டோம். So let's change the color. Use the same color. Okay, and adding top. Since RM use பண்ணால் இது ரொம்ப போகும், and use percentage. We'll see. We'll check with 30 pixels. Okay, 30 is perfect. Okay, this is done.
Oh, forgot password. Forgot password. I think we can underline கொடுக்கலாம். அடுத்தது பட்டன் கொஞ்சம் கீழே இருக்கணும். ஓகே, ஸோ keep adding top to body. Perfect. அதுக்கு அடுத்தது text decoration underline. Okay, done. Let's go to the next part, that is our 3 buttons: sign in with Google, sign in with Facebook, sign in with Adobe. Ideally I think by the அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணோன்னா that it is enough. Magic. And the gap கொஞ்சம் கம்மியாக. What are we missing here? This effect, if I remove this, it doesn't, so it is not required gradient. I want to, let's some margin bottom கொடுத்து பார்க்கலாம். That is going to solve our problem. Okay, so we have got enough margin. Sorry, over 2. Perfect. Design the text are left aligned, so background style text are left. I'm sorry guys, நான் ரொம்ப எவ்வளோ ஜல்தி முடிக்கலாமா அவ்வளோ சீக்கிரம் முடிக்கலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன், பட் டைம் இஸ் கன்சியூமிங் a lot. Does make any different if I change just to 2? No, 3 is good. I think it is aligned exactly. Perfect. So I'm gonna skip this images and all. As I told, time constraint. வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போயின்னு இருக்கும், போர் அடிக்கக்கூடாதுன்ட்டு. ஐ லிவ் டு யூ கைஸ் டு ஆட் இமேஜ் ஹியர். இது ஒன்றும் இல்லை, யூ டார்கெட் திஸ் பட்டன் ஆர் திஸ் இன்புட் டெக்ஸ்ட் அண்ட் ஆட் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் இந்த சிஎஸ்எஸ். அதுக்கப்புறமா ஃப்ளோட் ரைட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இமேஜ் உட்காந்தோம். ஸோ வித் தட் வி ஹாவ் ஆர் காப்பிரைட் டெக்ஸ்ட். ஸோ காப்பிரைட் டெக்ஸ்ட்டுக்கு first we'll central align that. So class name text center. Okay, we'll have to change the color. Let's keep an idea of copyright GHT. So first thing first, color on the, we'll keep the consistent color. Then color done. Let's have some padding. One more things.
ஒன் மோர் திங் கை, நீங்கள் டிசைனராக இருந்தாலும் டெவலப்பராக இருந்தாலும் மேக் ஷுர் யூ டூ இட். டெவலப்பருக்கு இட் டசன்ட் ஹேம்பர் இஸ் லைஃப் ஸ்டைலோட ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாமல். பிகாஸ் ஐ நோ, ஐ டிசைன் அண்ட் ஐ டெவலப், ஐ நோ த ஃபீலிங் ஹவ் இட் இஸ். இட்ஸ் வெரி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல். சம்டைம்ஸ் நம்ம பண்ண டிசைன் நம்மளாலே அச்சீவ் பண்ண முடியாது. ஸோ தட்ஸ் அ ஸ்மால் அட்வைஸ். அடுத்தது we have to give this padding. ஸோ பேடிங்க்கு padding that is our lorem span. First section. So first section ID கொடுத்துட்டு we'll paste this, and let's say we'll have we should have padding. We need a lot of padding. So padding only top is required. Let's see 6 mm. No, we have very specific. Let's make it 12. That is too much. Let's see. அடுத்தது இது கீழே கொஞ்சம் ஸ்பேசிங் தரணும். So that is this paragraph. What to do is copy the same thing. Target paragraph, instead of top we'll make it bottom. Instead of we'll keep it as instead of 12, let's keep it as okay. So we'll have the paragraph bottom to bottom. Okay, so this is done. I think space கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆச்சு போல. So instead of 12, let's make it 10. Okay guys, so we are like almost done. Only thing here is we have to make this dark and light mode. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். So login as per design, matching the text only text color. Let's keep the text color as same. Perfect. Now it is subtle. Okay, so இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா we'll just write the we'll write the trinary function for the center button. Okay, அதுக்கு first we should create a state again. The state we should set that state. We should set that state to
false or true. It should be a boolean value. Let's check. So const we are going to set the state toggle. So toggle is state, so we'll use the same state, comma set state. We'll assign this to use state, and that should be of a boolean value. Let's see if this works. False. Okay, so the number state create actually next to we have to initialize it. So set state not good. So this set state is not equal to state now. For example, நான் இங்கே வந்து create the ternary function here. So state, அதாவது state வந்து if it is state வந்து there should be two. One is dark theme. If it is false, it should be dark theme, and if it is true, or it should be light theme. I hope it looks okay. So dark theme இருக்கிறப்போ it will show light theme, and light theme இருக்கிறப்போ it will show dark theme. And one final change I want to do to this button is that where is that CSS toggle button? இங்கே வந்து border radius 50 pixel கொடுத்து பார்க்கலாம். Perfect. Okay, so guys, so design la irukra mari, as I said, if not 100%, I'll match it to 90%. I feel I have matched it to 90% of what I had promised. So this is the design, this is the output of React, what we have React web application, what we have developed. So it is almost close except those icons and icons. So time constraint all, since like more than 40 minutes, I don't want to drag it more. So இது ஒரு சேலஞ்சாக வச்சுக்கின்னு you whoever is watching this can add icons here. As I told, background image call பண்ணி float right கொடுங்க, it will automatically set. And if needed, if somebody wants to implement this, இது உங்கள் ப்ராஜெக்டில் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் யர் டைம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Meet you in the next video. Until then, bye bye from Solomon.